Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? I hope you are very well. So this is Ma'am Dewi, and in today's lesson we're gonna look at our first material that is about talking about self or self-introduction. Jadi pelajaran pertama itu adalah untuk memperkenalkan diri atau berbicara tentang diri kita ya kepada somebody atau seseorang. It could be your friend or your teachers or others. Right. So let's have a look on our next slide. Yeah. Okay. Talking about self atau bercerita tentang diri sendiri. Generally, we tell somebody about our name, our job, residence, or sometimes we say origin, place of origin, asal ya, atau daerah mana kita berasal. And then age, family, like and dislikes, and future plans. Okay. Jadi dalam talking about self, kita mengatakan atau memberitahu nama lengkap atau nama panggilan, nama pendek. But in formal way, you have to tell your full name, ya. And then job or occupation, pekerjaan, ya, residence or tempat tinggal atau origin of place of origin, daerah asal. And then age, umur atau usia. For Western people, they are actually not, usually saying their age. Ya, biasanya orang Eropa atau Amerika, mereka kalau yang sudah adult atau usia dewasa, mereka jarang menyebutkan umurnya ya. Dan bertanya how old are you, bertanya berapa umurmu, it's considered impolite, dianggap tidak sopan ya. Except adults talk to youngers ya. Kecuali orang yang berusia dewasa itu ngomong kepada orang yang lebih muda darinya, misalkan anak-anak ya. They sometimes ask the children how old are you. Tapi kita orang Indonesia tetap kita we have to tell about our age. And then family, keluarga, like and dislikes, kesukaan dan apa-apa yang kita tidak senangi. And then future plans, rencana di masa mendatang. Right. To talk about our name or to tell our name, we say I am. I am. Atau my name is. Ini sangat common, sangat umum sekali. I am Dewi. My name is Dewi. I am Dewi Santi. My name is Dewi Santi. Next, I am a bla bla bla. For example, I'm an English teacher. Saya pakai N di sini bukan E karena teacher, English teacher. Englishnya itu dimulai dengan huruf E.
maka dia artikelnya an. I am an English teacher. Atau currently I work in school as an English teacher. And then residence or place of origin, kita bisa mengatakan I come from Southeast Sulawesi. I come from Kendari. And then age, kita bisa mengatakan I'm 25 years old, atau cukup menyebutkan angkanya I am 25. And then kalau tidak mau menyebutkan umur secara detail, kita bisa mengatakan I am the mid of my 30, for example. I'm the mid of my 30. Saya sekitar pertengahan 30 tahun kayak gitu. And then family. I come from a small or big family. Yeah. I have 2 brothers, atau kita bisa mengatakan I have 2 brothers and 1 sister, ya, etc. And then untuk mengatakan like and dislikes-nya kita, hal-hal yang kita hobi dan bukan hobinya kita. Jadi like and dislike itu hobi sebenarnya, ya, hobi dan yang bukan hobi. Orang Inggris jarang mengatakan my hobby is, malah tidak pernah. They say I like swimming, I like go hiking. I'm not keen on watching news, ya. Ini cara mengucapkan, menyampaikannya. I like go hiking. Saya hobi hiking, memanjat tebing, ya, atau apa, ya. And then I'm not keen on watching news. Ini untuk yang bukan hobinya. I'm not keen on watching news. Saya tidak hobi menonton berita, atau I dislike watching news. Yeah. I hate watching news. I do not enjoy watching news. Okay. Next, future plans. Ini boleh dicatat-catat tadi, ya. I'm sorry I forgot to tell you in the beginning, but you still can download the video and then you make summary. Kamu buat ringkasan. Future plans itu rencana kita di masa mendatang. For example, I want to have my own store. Saya ingin punya toko sendiri in the future. Atau I want to be, saya ingin menjadi seorang dokter, for example. I want to be a doctor. So, talking about self, ya. Jadi itulah hal-hal yang kita katakan in talking about ourselves. Right. So, this is example. We can talk about ourselves in spoken or in written form. Jadi kita bisa menyampaikan tentang diri kita itu dalam bentuk spoken atau lisan, or written dalam bentuk tertulis. Nah, here I give you example in form of email, ya, jadi dalam bentuk email, and this is written form, ya. Nanti langsung aja ke Google Classroom-nya. Di situ Mem udah upload, Ustazah sudah upload ini contoh, and of course you can learn more. Right? I read a little few paragraph. Hello Alia, let me introduce myself. My name is Hannah. I know your name from my friend Caroline. She told me that you sent her an email telling her that you would like to have more pen pals from the US. I'd really like to be your e-pal. E-pal ini teman yang kita kenal biasanya melalui alat elektronik, like sending email. You sound really cool. I guess I'd better tell you something about myself first. I'm 16 years old. Jadi itu semua contoh memperkenalkan diri atau menceritakan tentang diri sendiri dalam bentuk written. Now you go to your Google Classroom. I have sent you links for your practices today, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.